Wannan shine kashi na 24 a cikin darasinmu na Reading Comprehension for Kids. Darasinmu na yau shine Our Yellow School Bus. Wannan shine darasinmu na yau. Za mu mayar da hankali akan fairy E, wato fairy E kamar magic E kenan. E da za ta fito a ƙarshen kalma amma kuma ba a furta ta, kamar late, kamar time. Zan karanta, idan na karanta sai in karanta kuna bina, bayan na karanta kun bi ni sai in zo in mana fassara, bayan mun fassara sai mu amsa waɗannan tambayoyin. Kada mu manta wannan shine darasi na 24. Idan ba ga sauran darasin ba to ka duba playlist na mai suna Reading Comprehension for Kids. Zaka gansu tun daga na 1 har zuwa na 24 har na sama da haka ma idan mun sake. Our yellow school bus. Every day we go to school in our yellow school bus. It comes at 8 o'clock and it is never late. One day, as we were going along in our bus, it got a flat tire. The driver had to stop and put a new tire on. Do you think we were late for school? No. We got to school at 8:45, right on time. Zan sake karantawa. Our yellow school bus. Every day we go to school in our yellow school bus. It comes at 8 o'clock and it is never late. One day, as we were going along in our bus, it got a flat tire. The driver had to stop and put a new tire on. Do you think we were late for school? No, we got to school at 8:45 right on time. To yanzu na karanta, saurayin karanta, kuna bina. Mu fara karatu. Our yellow school bus. Our yellow school bus. Every day we go to school. Every day we go to school in our yellow school bus. In our yellow school bus. It comes at 8 o'clock. It comes at 8 o'clock. And it is never late. And it is never late. One day, as we were going along in our bus, it got a flat tire. It got a flat tire. The driver had to stop. The driver had to stop and put a new tire on. And put a new tire on. Do you think we were late for school? Do you think we were late for school? No. No. We got to school at 8:45. We got to school at 8:45. Right on time. Right on time. To yanzu mun gama karantawa tare, saura in mana fassara a takeice sai kuma mu amsa waɗannan tambayoyi. Yace our yellow school bus. Ruwan ɗaurawar motar mu ta makaranta, wato bus ɗin mu ta makaranta mai launi ruwan ɗaurawa. Ga ta nan kamar yadda kuke ganinta, yellow school bus. Every day we go to school.
kullum muna tafiya makaranta in our yellow school bus, a motar mu wadda take yellow, wato a bus ɗinmu wadda take yellow. It comes at 8 o'clock. Tana zuwa da misalin karfe 8 na safe, and it is never late, kuma bata taɓa yin late, bata taɓa yin jinkiri ba wajen zuwa. One day, wata rana, as we were going along, yayin da muke tafiya, a lokacin da muke tafiya makaranta, in our bus, a cikin bus ɗinmu, it got a flat tire, sai ta samu matsalar taya. The driver had to stop. Direban ya kamata ya tsaya, wato direban dole ne ya tsaya, and put a new tire on, domin ya sanya wata taya, wato dole ne direban ya tsaya domin ya sanya wata taya. Do you think we were late for school? Shin kana tunanin a wannan rana mun yi lattin zuwa makaranta, wato mun yi jinkirin zuwa makaranta saboda tayar mu ta samu faci, ko kuma tayar mu saboda ta samu matsala? No, a'a, ba mu yi latti ba. We got to school. Mun je makaranta at 8:45. Mun je makaranta da misalin karfe 8:45, right on time, a daidai lokaci. Wannan a daidai lokaci muka je makaranta kenan. Questions, tambayoyi. Answer in sentences. Ka amsa waɗannan tambayoyi a cikin jimla. What color is the bus? Wane kala ne? Wannan bus ɗin wace kala ce? Bus ɗin wace kala ce? To gashi ne ya riga ya faɗa maka dama. Every day we go to school in our yellow school bus. Sai ka ce the bus is yellow color. Full stop. Ka gama da wannan amsar. Sai tambaya ta biyu, at what time does it come? Da misalin karfe nawa take zuwa, wato take zuwa ta ɗauki wannan yaran kenan. Ka gani ya ce maka anan, it comes at 8 o'clock and it is never late. Sai ka ce it comes at 8 o'clock it comes at 8 o'clock, sai ka sa full stop. Wannan ka gama da tambaya ta biyu. Sai tambaya ta uku, is the bus ever late? Shin bus ɗin ta taɓa yin latti? Sai ka rubuta mana amsa a comment box. Sai tambaya ta hudu, who fixed the flat tire? Wane ne ya canja tayar? Wane ne ya gyara matsalar wannan tayar da ta samu matsala? Ka gani sai ya ce the driver had to stop and put a new tire on. Sai ka ce the driver fixed the flat tire. Full stop. Sai tambaya ta biyar, at what time did the bus get to school? Da misalin karfe nawa wannan bus ɗin ta je makaranta? Sai shi ma ka rubuta mana a comment box. Wannan shine karshen darasinmu na yau, sai ku saurare mu zuwa darasinmu na gaba. Ku yi subscribing, ku yi liking, ku yi comment, ku yi share. Assalamu alaikum warahmatullah.